A Macerata, per l'unica apparizione europea, sto per presentarvi colei che Martin Luther King definì la regina del blues americano. Signore e signori, stiamo parlando della storia della musica americana. A Musicultura 2008, Odetta. Something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. Thought that my pride was gone. Something inside so strong. Oh, hey, something inside so strong. The higher you build your barriers, the taller I'll become. The further you take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn your haze away, no matter, because there's something inside so strong. I know that I can make it, although you're doing me wrong, so wrong. Thought that my pride was gone. Oh, no. Something inside so strong. Yeah, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. Hide behind walls of Jericho. The lies will come tumbling. Deny my place in time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly but blindly. Something inside so strong. I know that I can make it. Oh, you're doing it wrong, so wrong. But that my pride was gone. Something inside so strong. Yeah, something inside so strong. Brothers, sisters, when they insist we're just not good enough, oh, we know better. We look them in the eye and say, we're gonna do it anyway. 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 Something inside so strong. I know that we can make it. Oh, I hate doing this so wrong, so wrong. Thought that our pride was gone. Oh no. Something inside so strong. Yeah. Something inside so strong. A Musicultura, Odetta.
Grazie. Thank you so much. Grazie. Grazie per la sua voce, perché è l'unione tra il cielo e la terra. Thank you for your voice, because it's the link between sky and earth. Thank you so much. Would you like to say anything to the Italian audience here at Sferi Stereo? Vuole dire qualcosa? Grazie. Grazie, in italiano lo dice. Signore e signori, Odetta, la storia della musica. Standing ovation. Approfitto di questo momento emozionante per invitare sul palco Barbara Poiaghi, delegata dell'Università di Macerata, Fulvio Esposito, rettore dell'Università di Camerino, per il premio Musicultura Unimarche. Allora, benvenuti anche a voi. Stiamo per consegnare questo premio Musicultura Unimarche, questo premio così prestigioso a questa leggenda vivente, Odetta. Grazie mille. Ovviamente adesso c'è la consegna e le foto di rito, vediamo schierati già i fotografi, così pieno tra fiori, tutto quanto. Ecco qua. Grazie a Barbara Poiaghi, Fulvio Esposito per la loro collaborazione, grazie ovviamente all'Università di Camerino e di Macerata, e ancora da parte mia non mi stanco di fare il mio ringraziamento a Odetta. Thank you so much. Grazie.